33 பார்க்கலாம். Write the relationship between resistivity and resistance of a cylindrical conductor of length L. So the length of the cylindrical conductor is L and the area of cross section is considered as a cylindrical conductor. And they have asked to find, hence derive the SI unit of resistivity. We already know that resistance is directly proportional to length of the conductor. Length போடும்போது resistance ஓட வேல்யூவும் increase ஆகும். Next, resistance value is inversely proportional to area of cross section. So area of cross section வந்து increase ஆச்சுன்னா resistance ஓட வேல்யூ வந்து decrease ஆகும். ஸோ ரெண்டு ஃபார்முலாஸையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணோம். we will get R is proportional to L by A. So according to mathematical expression, we are introducing a constant of proportionality rho into L by A. So this R is the resistance of the conductor. Rho is the constant of proportionality and is called the resistivity of conductor. L is length of the conductor. And A denotes the area of cross section of the conductor. So we have to derive the SI unit of resistivity. So we know from this we can derive the formula R is equal to rho into L by A. So from this the value of resistivity is R into A by L. We know that the SI unit of resistance is ohm and for area it's meter square. And for length it's meter. So we can cancel this square and this meter and we will get the SI unit of rho as ohm meter. So in section B they have asked why alloys are used in electrical heating devices. ஏன் வந்து electrical heating devicesல alloys யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ பியூர் மெட்டல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பியூர் மெட்டல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப்பர், சில்வர், இந்த மெட்டல்ஸில் எப்படி இருக்கும்னா ஆட்டம்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக ஸ்ட்ரக்சரில் எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் பியூர் மெட்டல்ஸில். ஸோ என்ன ஆகுனா எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு வந்து ஈஸியாக அந்த மெட்டல்ஸ் வழியாக ஃப்ளோ ஆக முடியும். ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆகுனா அதோட ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து லோவாக இருக்கும். But in case of alloys ஓட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே நிக்ரோமில் வந்து என்னெல்லாம் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது, நிக்கல், குரோமியம் அண்ட் சம் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் அயனும் இருக்கும். ஸோ இது மூணுமே மிக்சடாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நிக்கல் ஒரு அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும், குரோமியம் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் and for iron டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கனால எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஈஸியாக பாஸ் ஆக முடியாது, கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் பாஸ் ஆகும். ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டி வில் பி ஹையர். Resistivity will be high in case of alloys and low in case of pure metals. So resistivity of alloy is greater than pure metals. ஸோ அலாய்ஸ்க்கு தான் எப்போவுமே ரெசிஸ்டிவிட்டி ஹையராக இருக்கும். இப்போது நம்ம இதை ஆக்சிடைஸ் அப்படின்னா பேர்ன் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம பியூர் மெட்டல்ஸை பேர்ன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, இட் வில் கெட் கம்ப்ளீட்லி ஆக்சிடைஸ்ட் ஆர் பேர்ன்ட். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் அலாய்ஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் நிக்ரோம் இஸ் பேர்ன்ட், nichrome is oxidized, it forms a thin layer. Consider this as a nichrome and it forms a thin layer and it forms as a protective layer.
ஸோ பியூர் மெட்டல்ஸை விட அலாய்ஸை தான் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, ப்ரொடெக்டிவ் லேயர்ஸாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ பியூர் மெட்டல்ஸ் தான் அலாய்ஸை விட ஈஸியாக ஆக்சிடைஸ் ஆகும். இந்த ப்ராப்பர்ட்டினால அலாய்ஸை வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஹீட்டிங் டிவைசஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க.